ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਥਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ET ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। Air Canada and the Canadian Union of Public Employees flight attendants were unable to reach a tentative agreement. The government firmly believes that the best deals are reached by the parties at the bargaining table, and we will never stop believing that. Le gouvernement croit fermement que la meilleure entente de convention collective se conclut par les parties au moyen de la négociation. Nous ne cesserons jamais de croire en cela. It's not easy, but when parties put in the hard work at the table, Canadians are better off as a result. Ce n'est pas facile, mais quand les parties mettent de l'heure, ce sont les Canadiens qui en gagnent. However, in this instance, and despite resolution on a number of key items, this dispute will not be resolved quickly enough. And the impact of the work stoppage at Air Canada that began early this morning is already being felt by travellers. This is causing significant harm and has negative impacts on Canadians and the Canadian economy. It impedes the movement of passengers and critical cargo, such as pharmaceuticals, and it strands thousands of Canadians abroad, making it extremely costly and sometimes impossible to book new flights. Canadians have already sacrificed a lot in this uncertain economy, and this labour disruption is adding to their worries and financial burdens. As Minister of Labour, I have exercised my authorities under Section 107 of the Canadian Labour Code to direct the Canada Industrial Relations Board to order the parties to resume and continue their operations and duties in order to secure industrial peace and protect the interests of Canada, Canadians, and the economy. I've also asked the board to assist the parties in reaching a settlement of the outstanding terms of their collective agreement by imposing final and binding arbitration, and to extend the terms of the existing collective agreement until a new one is determined by the arbitrator. Flight attendants play a critical role in getting Canadians to where they need to go safely, and they deserve to be compensated and treated fairly at all times. My job as Minister of Labour isn't to take sides during labour disputes. It's to give the parties the tools that they need to reach a fair and timely agreement while keeping the best interests of Canadians at heart. And that's why I intervened today. Canada's economy has seen unprecedented attacks on trade and significant tariff actions. Amid these challenges, Canadians have been stepping up for months to support their friends and their neighbours and their local communities. In a year where Canadian businesses and families have faced too much disruption and uncertainty, they shouldn't have to shoulder another blow. We will not leave them behind. This is not a decision that I have taken lightly, but the potential for immediate negative impact on Canadians and our economy is simply too great. Labour disruption impedes the movement of passengers and critical cargo. Canadians rely on air travel every day, and its importance cannot be understated. Many Canadians need to travel to care for loved ones abroad or deal with critical life events, such as funerals or adoptions. The shipments of critical goods, such as pharmaceuticals and organ tissue, should continue to reach their destinations. And we believe that hardworking Canadians who have been saving up for family vacations should be able to enjoy their well-deserved and planned time off. Now is not the time to take risks with our economy. A work stoppage would cause thousands of Canadians to be stranded abroad and across this country, and this is simply unacceptable. Last year, Canadians paid a high price when multiple key sectors went on strike. Inaction at the bargaining table had a massive impact on Canadian families and our entire economy. These parties have had months at the negotiation table. They've had support through the Federal Mediation Service, and they have been unable to cross the finish line. Arbitration is the most stable way to conclude this process for Canadians while allowing parties to reach a deal.
If we are going to build the strongest economy in the G7, Canadians need to have confidence in the industries that serve them. Thank you. ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ EMPLOYEES ਜੋ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫੈਡਰਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਡੂ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ EMPLOYEES ਜੋ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਕੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।